Κύριε Πρόξενε, κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Αρμενικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, οι Αρμένοι του Αρτσάχ, Ναγκόρνο-Καραμπάχ, από το Δεκέμβριο του 2022 και για 9 συνεχείς μήνες ήταν σε κατάσταση πολιορκίας από το καθεστώς του Αζερμπαϊτζαν. Παρά την παρουσία των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων, οι Αζέροι προχώρησαν σε αποκλεισμό του διαδρόμου Λατσίν, τη μοναδική επαφή του Αρτσάχ με τη δημοκρατία της Αρμενίας. Δημιούργησαν μια ανθρωπιστική κρίση, η ένταση της οποίας διαρκώς αυξανόταν. Διακοπή του φυσικού αερίου, βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, αποκλεισμό από τροφοδοσία σε τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης. Με περίσσιο θράσος προς τους διεθνείς οργανισμούς, απαγόρευσαν την οποιαδήποτε εκλογή του Ερυθρού Σταυρού και αγνοούσαν εκκλήσεις και ψηφίσματα για το άνοιγμα του διαδρόμου, σε μια προσπάθεια κάμψης του ηθικού και της ψυχολογίας των Αρμενίων της περιοχής. Δέχονταν την αποχώρηση από το Αρτσάχ προς την Αρμενία, αλλά όχι την επιστροφή σε αυτό. Μετά από διεθνείς πιέσεις και έντονο παρασκήνιο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ως προς την πρωτοβουλία για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και την εξέβρεση λύσης για ειρηνική διευθέτηση, ελάχιστη βοήθεια έφτασε στους Αρμένιους. Λίγες μέρες μετά, στις 19 Σεπτεμβρίου, ο στρατός του Αζερμπαϊτζαν έβαλε σε εφαρμογή το τελικό στάδιο του σχεδιασμού του. Ξεκίνησαν βομβαρδισμοί υποδομών, στρατιωτικών στόχων και κατοικημένων περιοχών, ενώ χερσαίες μονάδες εφορμούσαν σε αρμενικά χωριά σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, όπως τις βάφτισαν. Η απραξία των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων, η απουσία σκληρής στάσης από τη Δύση, οδήγησαν σε μια πρωτοφανή μαζική έξοδο 120.000 και πλέον κατοίκων από τις πατρογονικές τους εστίες προς το κυρίαρχο έδαφος της Αρμενίας. Μπροστά στις οθόνες των τηλεοράσεων, ολόκληρη η ανθρωπότητα είδε να εξελίσσεται μια πρωτοφανή εθνοκάθαρση. Καθηγητές και ειδικοί του νομικού κόσμου συγκεντρώνουν τα στοιχεία και μιλούν για μια ακόμη γενοκτονία. Οι αζερικές ανακοινώσεις για τα αρχαία μνημεία, μοναστήρια και εκκλησίες από το 4ο μετά Χριστού αιώνα, που υπάρχουν στην περιοχή, δεν μας δίνουν και πολλές ελπίδες ότι θα διαφυλαχθούν. Στις περιοχές που κατέλαβαν από το πόλεμο των 44 ημερών του 2020, έχουν ήδη μετατραπεί σε τζαμιά και σε άλλες περιπτώσεις έχουν καταστραφεί. Παράλληλα, στην περιοχή του Νοτιού Καυκάσου σήμερα, το Αζερμπαϊτζάν με τη βοήθεια της Τουρκίας έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν στεγανά κανάλια πληροφόρησης, ενώ διώκεται η ελεύθερη και αντικειμενική δημοσιογραφία. Θύμα αυτής της τακτικής είναι και ο δημοσιογράφος Αλεξάντερ Λάπσχιν, ο οποίος διώχτηκε και φυλακίστηκε από το αυταρχικό καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν, γιατί έκανε το αυτονόητο. Κάλυπτε αντικειμενικά τις εξελίξεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τον κύριο Λάπσχιν την προσωπική του εμπειρία, το θέμα του Αρτσάχ όπως το βίωσε ο ίδιος και φυσικά τα τρέχοντα γεγονότα στη Γάζα. Ο Αλεξάντερ Λάπσχιν γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση το 1976 από μητέρα Πολωνοεβραία και πατέρα Ουκρανό. Είναι Ισραηλινός υπήκοος με σπουδές σε οικονομικές επιστήμες, αλλά ασχολήθηκε με το ταξιδιωτικό blogging και τη δημοσιογραφία. Ο ίδιος έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 150 χώρες. Η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν αποφάσισε να επισκεφτεί το Αρτσάχ. Για αυτή και μόνο την ενέργειά του, βίωσε διωγμό, παράνομη σύλληψη, βασανιστήρια και απόπειρα δολοφονίας. Για την περιπέτειά του θα μας μιλήσει ο ίδιος. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα των ενεργειών του, στις 20 Μαΐου 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε τη δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ως ένοχη για παράνομη φυλάκιση, βασανιστήρια και απόπειρα φόνου. Επιπλέον, στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει το Αζερμπαϊτζάν για τη σύλληψή του,
δηλώνοντας ξεκάθαρα στα συμπεράσματά της ότι η ποινική δίωξη για επίσκεψη στο Αρτσάχ είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα. Εκ μέρους της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης για την ευγενική τους φιλοξενία και την ευαισθησία που επέδειξαν για το θέμα, όλους εσάς, καθώς και το καλεσμένο μας που βρίσκεται σήμερα κοντά μας και θα μας μιλήσει για την περιπέτειά του, αλλά και τις σκέψεις του γύρω από τον Νότιο Κάφκασο και τη Μέση Ανατολή. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο πρόξενο επιτιμή της Δημοκρατίας της Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη, κύριο Άκη Νταγκαζιάν, για να απευθύνει ένα σύντομο λόγο. Honorable guests, dear distinguished members of the Hellenic Parliament, dear Chairman of the Council of the Armenian Community of Thessaloniki, ladies and gentlemen, let me first convey the warm regards of His Excellency, the Ambassador of the Republic of Armenia in Greece, Mr. Ikran, for this so much important press conference here in the heart of journalism, the Journalists' Union of Macedonian Threats. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι πρόεδροι του Συμβουλίου της Αρμενικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα, του κυρίου Τιγκράν Μικατριτσιάν, για αυτή την τόσο σημαντική συνέντευξη τύπου εδώ, στο χώρο που χτυπάει η καρδιά της δημοσιογραφίας, στην Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης. We all know Alexanter Lάπσχιν's impeccable credentials. What is important to us is his contribution to raise the issue of Artsakh throughout his unbiased journalism, as well as his enduring efforts to defend the truth. Γνωρίζουμε όλοι τα αδιάψευτα διαπιστευτήρια του Αλεξάντερ Λάπσχιν. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι η συμβολή του στην ανάδειξη του θέματος του Αρτσάχ μέσα από την αντικειμενική δημοσιογραφία του, αλλά και τις επίμονες προσπάθειές του για υπεράσπιση της αλήθειας. Thus, I would like to take this opportunity to salute the courage, fortitude, and dignity he demonstrated during his illegal arrest, detainment, prosecution, and imprisonment, as well as his determination against the totalitarian regime of Αζερμπαϊτζαν. Θα επιθυμούσα λοιπόν κρατώμενος της ευκαιρίας να χαιρετήσω το κουράγιο, τη δύναμη και την αξιοπρέπεια την οποία επέδειξε στη διάρκεια της παράνομης σύλληψης, κράτησης, δίωξης και φυλάκισης του, αλλά και την αποφασιστικότητα που επέδειξε απέναντι στο ολοκληρωτικό καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν. Dear friends, let me stress one more time that crimes that went unpunished in the past are repeated at present. Under the indifferent eyes of the international community, we are witnessing a new genocide of the Armenian nation, this time against the Armenians of Artsakh. Αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι τα εγκλήματα τα οποία έμειναν ατιμόρυτα στο παρελθόν επαναλαμβάνονται στο παρόν. Κάτω από το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, παρακολουθούμε σήμερα μια νέα γενοκτονία του αρμενικού έθνους
αυτή τη φορά με θύματα τους Αρμένιους του Αρτσάχ. With escalating turmoil in several regions in our vicinity, Armenia continues to serve humanity as a pillar of culture, peace and democracy. Σε ένα πλαίσιο κλιμακούμενων ταραχών σε αρκετές περιοχές στη γειτονιά μας, η Αρμενία συνεχίζει να υπηρετεί την ανθρωπότητα ως πυλώνας πολιτισμού, ειρήνης και δημοκρατίας. In this context, I urge all journalists present this evening to follow the bright example of Mr. Lάπσχιν, to spread the truth, to defend justice, to denounce the genocidal policy of Azerbaijan against our nation, and to highlight the legitimate right of the Armenians of Artsakh to live in their ancestral lands in peace and security. Στο πλαίσιο αυτό, καλώ όλους τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εδώ σήμερα να ακολουθήσουν το λαμπρό παράδειγμα του κ. Λάπσχιν, να συνεχίσουν να διαδίδουν την αλήθεια, να προασπίζονται τη δικαιοσύνη, να καταγγείλουν την πολιτική γενοκτονία του Αζερμπαϊτζαν ενάντια στο λαό μας και να τονίσουν το νόμιμο δικαίωμα των Αρμενίων του Αρτσάχ να ζουν στις παταγωνικές αιστείες τους με ειρήνη και ασφάλεια. I would also like to thank on my behalf the Journalists Union of Macedonian Face for the provision of these facilities, and personally its chairman, Mr. Karas. I would also like to thank your kind selves for your kind attention, and may God bless you all. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ΕΣΗΕΜΘ για την ευγενική της φιλοξενία, καθώς και τον πρόεδρο της, τον κύριο Καρά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την προσοχή σας και την παρουσία σας εδώ και να σας ευχηθώ όλοι καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθήσουμε δύο βίντεο. The European Court of Human Rights has rejected Azerbaijan's appeal against the ruling in the case of Russian-Israeli blogger and journalist Alexander Lάπskhин. The case concerned an incident in Israeli-Russian blogger Alexander Lάπskhин has been extradited to Azerbaijan from Belarus. He's wanted in Baku for posts critical of the leader of the Central Asian nation and unauthorized visits to the disputed Nagorno-Karabakh region. Lάπskhин was detained in Belarus in December over the extradition request, and the Supreme Court on Monday upheld the ruling to extradite him. He was flown to Azerbaijan from Minsk just hours after the court's decision. Azerbaijani prosecutors accused the travel blogger of illegally entering the breakaway region of Nagorno-Karabakh in 2011 and 2012 and supporting recognition of its independence. If convicted, he could face up to 8 years in jail. Russia's The European Court of Human Rights has rejected Azerbaijan's appeal against the ruling in the case of Russian-Israeli blogger and journalist Alexander Lάπskhин. The case concerned an incident involving Alexander Lάπshin's imprisonment in Azerbaijan in 2017 for having crossed the state border outside the checkpoints during journeys to Nagorno-Karabakh. On the night of 11 September 2017, Lάπshin was attacked in a solitary confinement cell of a Baku pre-trial detention center. The authorities asserted that the incident had been a suicide attempt, while the applicant alleged it had been an attempted murder. The applicant Lάπshin was resuscitated and hospitalized in an intensive care unit. The following day, he was pardoned by the president of Azerbaijan and, upon his discharge from hospital 3 days later, was expelled to Israel.
The European Court found that the inquiry into the prison incident had been ineffective and in breach of Azerbaijan's procedural obligations under Article 2 of the Convention. It found that Azerbaijan had failed to satisfy the burden of proof resting on it to provide a satisfactory and convincing explanation with regards to the incident which had put the applicant's life in danger. There had therefore been a violation of Article 2. The court held that Azerbaijan was to pay the applicant 30,000 euros. Today, Prime Minister Nikol Pashinyan arrived in Russia on a working visit, during which he will also meet President Vladimir Putin. The leaders will discuss issues related to the implementation of the trilateral statements of November 9, 2020 and January 11, 2021, as well as further steps to strengthen. Good evening. I'm so much grateful for your invitation to lead a local meeting. Actually told in the press conference they're not going to comply with the decision of the European Court because the decisions of the European Court are Islamophobic. So they didn't pay and they refused to cooperate with the European Court and they refused to cooperate with the United Nations Committee of Human Rights of the United Nations as well. So just not to forget to mention this point. And Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχουμε σε επαφή με τοπικές αρμενικές κοινότητες. Ακούσατε στο βίντεο το οποίο μόλις προβλήθηκε ότι το δικαστήριο επιδίκασε προσμείωση 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό όμως δεν καταβλήθηκε ποτέ. Και μάλιστα ο Υπουργός Εσωτερικών του Αζερμπαϊτζαν δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με την απόφαση, διότι χαρακτηρίζεται από ισλαμοφοβία, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Αζερμπαϊτζάν αρνήθηκε επίσης να συνεργαστεί και με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα χρήματα αυτά λοιπόν, η αποσμίωση αυτή δεν καταβλήθηκε ποτέ. Διευκρινιστικά. So, also from the beginning. I'm not a human rights activist. I got nothing to do with politics. I'm not a politician. So I'm just a journalist and travel lover who visited 152 countries for today, and Nagorno-Karabakh, Artsakh was just one of the places I visited. So I spent 2 days in Nagorno-Karabakh, and actually it was in 2011. And after Nagorno-Karabakh, I visited Armenia, Georgia, and Azerbaijan itself. So, very interesting point that I paid attention in Azerbaijan is that during the Soviet times, it was a huge Christian minority, Armenians. It was actually the biggest minority in Azerbaijan. It's close to 1 million Armenians lived in Azerbaijan before the collapse of the Soviet Union. Δεν είμαι ακτιβιστής, δεν ασχολούμαι με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαι δημοσιογράφος, είμαι blogger, ταξιδεύω. Έχω ταξιδέψει σε περισσότερες από 155 χώρες μέχρι στιγμής. Και ένα από τα ταξίδια μου ήταν στο Αρτσάχ, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, στο οποίο έμεινα 2 ημέρες, το 2011. Κατόπιν επισκέφθηκα την Αρμενία, τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν. Αυτό το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση κατά την επίσκεψή μου στο Αζερμπαϊτζάν ήταν ότι πληροφορήθηκα ότι στη Σοβιετική εποχή η αρμενική μειονότητα ήταν η μεγαλύτερη μειονότητα της χώρας, αριθμούσε περίπου 1 εκατομμύριο μέλη. So when I visited Azerbaijan, it was before I was arrested. So as a tourist, I hired a car in Baku airport. So I traveled all around Azerbaijan, just made almost 3,000 kilometers around Azerbaijan, from Baku to Lenkaran to Ganja to every place. So I was extremely surprised that I didn't find any evidence about the Armenian presence in this territory. So they destroyed absolutely everything. Churches, cemeteries, just everything. So close to 1 million Armenians lived in Azerbaijan before the collapse of the Soviet Union. Nowadays, there is no single Armenian, and everything is destroyed and disappeared.
even Το ταξίδι αυτό έγινε πριν τη σύλληψή μου. Πήγα και ως τουρίστας. Όπως κάθε τουρίστας, μπήκα σε ένα αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο του Μπακού και ταξίδεψα σε ολόκληρη τη χώρα. Έκανα 3.000 χιλιόμετρα από το Μπακού μέχρι την Κάζα. Πήγα πάνω. Ήταν εντυπωσιακό το ότι δεν συνάντησα πουθενά στοιχεία αρμενικής παρουσίας. Τα πάντα, νεκροταφεία, εκκλησίες είχαν καταστραφεί. Πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, επαναλαμβάνω, ζούσαν εκεί 1 εκατομμύριο Αρμένοι. Πλέον δεν ζούσε ούτε ένας. So the only Armenian church I found in Azerbaijan, it was in the city of Baku. And when I tried to take a photo of this church, so 2 policemen came to me and asked me, why do you need this kind of photos? I asked, it's a beautiful church, I want to take a photo. Actually, the church was closed. There's the police around. So they told me, this is not Armenian church, this is Albanian church. I said, okay, so be it, Albanian church. So in some other places in Azerbaijan, I found half dilapidated and destroyed churches, but it was mentioned on the, just written, that is all that is Albanian churches. And the same, and I had a friends, Armenian friends, who lived in the city of Baku before the pogroms of 1988 and 89. So they kindly asked me if I can go to the neighborhood in Baku and to found the first of all Armenian cemetery and to find the house. Η μόνη αρμενική εκκλησία την οποία βρήκα ήταν στο Μπακού. Και μάλιστα πήγα να τη φωτογραφίσω και με πλησίασαν 2 αστυνομικοί, οι οποίοι άρχισαν να με ρωτάνε, ήταν χρηστοί και φρούνταν από αστυνομικούς. Άρχισαν να με ρωτάνε λοιπόν γιατί βγάζω φωτογραφίες. Τους απάντησα ότι είναι μια όμορφη εκκλησία και θέλω να τη φωτογραφίσω. Δεν είναι αρμένικη αυτή η εκκλησία, είναι αλβανική. Επίσης, σε άλλα σημεία συνάντησα μισολυκωμένες εκκλησίες, οι πινακίδες μπροστά από τις οποίες έγραφαν σε όλες ότι πρόκειται για αλβανική εκκλησία. Κάποιοι Αρμένοι φίλοι μου, οι οποίοι ζούσαν στον Μπακού πριν το πογρόμ, το 1989, μου είχαν ζητήσει να επισκεφθώ τη γειτονιά στην οποία έμεναν και να αναζητήσω το σπίτι τους, όπως επίσης να πάω και στο κημητήριο. So what I actually found, so instead of Armenian cemetery, I found just a parking with a lot of cars. And when I just tried to find the home, it was a Soviet high-rise. So when I tried to go around, so local people just asked me, what are you looking for? Are you Armenian or something? So I expect that some tourists actually were asked by Armenians to come to this place and maybe to find Armenian property or something. So it was very uncomfortable. So this is for the beginning. And Στη θέση του κημητηρίου, λοιπόν, το οποίο αναζητούσα, συνάντησα ένα μεγάλο πάρκινγκ. Στο δε σημείο στο οποίο βρισκόταν η κατοικία των φίλων μου, είχε ανεγερθεί μια πολυόροφη σοβιετική πολυκατοικία. Τριγυρνώντας την περιοχή, με πλησίαζαν διάφοροι περίοικοι και με ρωτούσαν τι δουλειά έχεις εδώ, τι γυρεύεις, είσαι αρμένης κατάσκοπος. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχη αντιμετώπιση είχαν και άλλοι τουρίστες οι οποίοι αναζητούσαν τα σπίτια φίλων ή ανθρώπων που κατοικούσαν και στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια συμπεριφορά η οποία με έκανε να νιώσω πολύ αμήχανη. So the same is going to happen, in my opinion, is occupied Nagorno-Karabakh. It was occupied 2 weeks ago, finally the last part of the Armenian lands on Nagorno-Karabakh. So I expect they will destroy all the Armenian heritage and they will convert the Armenian churches to mosques or at best case to so-called Albanian churches. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι ότι θα συμβεί και στα τελευταία εδάφη, τα οποία πλέον είναι κατεχόμενα από το Αζερμπαϊτζαν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, καταστροφή της αρμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς, εκκλησίες κατά πάσα πιθανότητα θα μετατραπούν σε τζαμιά ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα γίνουν αρμενικές εντός εισαγωγικών, αλβανικές εντός εισαγωγικών εκκλησίες. So now back to my own story. So of course,
I published everything I could see. So I took videos and photos and published a number of outlets, number of news websites. And so I made Azerbaijanis feel kind of uncomfortable. So I received a lot of threats from Azerbaijanis, and there were a lot of publications in the Azerbaijani official media against me. And so I was told they were going to arrest me and to catch me and bring me to Baku, but unfortunately I didn't take it seriously. Για να επανέλθω όμως στα δικά μου. Όλες μου τις εμπειρίες τις έχω καταγράψει και τις έχω δημοσιεύσει σε βίντεο, φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στα προσωπικά μου κανάλια και ιστοσελίδες. Στη διάρκεια της παραμονής μου εκεί, δέχτηκα αρκετές απειλές από Αζέρους. Έγιναν επίσης πολλά δημοσιεύματα και στον επίσημο τύπο, τα οποία έκαναν λόγο για επιθυμία να συλληφθώ και να κρατηθώ στο Τυπου. Τις απειλές αυτές, δυστυχώς για μένα, δεν τις είχα λάβει σοβαρά υπόψη. So, 5 years after I visited Azerbaijan and Artsakh, Nagorno-Karabakh, I was on my way from the Republic of Lithuania to Belarus, because the family of my wife, they're originally from Belarus. They're from Moldova, but they live nowadays in Belarus. So I just want to visit the family of my wife for the family event. So when I entered from Lithuania to Belarus, I was arrested in my hotel room in the city of Minsk, in the middle of the night. Number of local policemen with the masks came to my hotel, just opened the door. In the middle of the night, I opened the door and they told me, "You're under arrest in request of the Republic of Azerbaijan for illegal crossing of the Azerbaijani border and personal insult against the President Aliyev." And as far as I remember, it's article of the Criminal Code of Azerbaijan, but they tried to overthrow the government of Azerbaijan. It sounds incredible, funny. 5 χρόνια μετά, λοιπόν, επέστρεψα στη χώρα. Ταξίδαβα από τη Λιθουανία στη Λευκορωσία για να επισκεφθώ κάποιοι συγγενείς της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου κατάγεται από τη Μολδαβία, αλλά οι συγγενείς της έμεναν τότε στη Λευκορωσία. Και συνελήφθη στο Μίνσκ, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου, μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Μπήκαν αστυνομικοί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και μου ανακοίνωσαν ότι συλλαμβάνομαι κατά απέτηση της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για παράνομη είσοδο στην χώρα, για προσβολή στο πρόσωπο του Πρόεδρου Αλίεφ και για παράβαση ενός άρθρου του ποινικού κώδικα του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο κάνει λόγο για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. But fortunately, I was able to send the message to my wife that I'm under arrest. And when they find out that I tried to send the message, so I was beaten by the police, handcuffed, and taken to the police station. So I spent 3 days in the central police station of the city of Minsk. I was debriefed of the lawyer, so they refused. I asked to call the Israeli and Russian ambassadors, I was refused. I asked to call to my family, I was refused. And at the same time, fortunately, because I sent the message to Facebook that I'm under arrest, they got to take me to the central police station of Minsk. So tens of local journalists and my family members came to this police station and were told by the chief of the police that I'm not there. And they have no idea where I am. So after that, I was taken to pre-detention center of Minsk called Volodarka, where thousands of local opposition leaders kept right now. Πρόλαβα ευτυχώς να στείλω ένα μήνυμα στη σύζυγό μου. Οι αστυνομικοί με χτύπησαν, μου έβαλαν χειροπέδες, με πήραν στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα του Μίνσκ, όπου και πέρασα 3 μέρες, χωρίς δικηγόρο. Ζήτησα να επικοινωνήσω με τον πρέσβη του Ισραήλ και τον πρέσβη της Ρωσίας, μου το αρνήθηκαν. Ζήτησα να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου, μου το αρνήθηκαν. Χάρη όμως αυτό το μήνυμα που είχα στείλει στο Facebook, η οικογένειά μου γνώριζε ότι είχα συλληφθεί και επιδίωξαν να με επισκεφθεί, ήρθαν στο αστυνομικό τμήμα. Τους είπαν ότι δεν βρισκόμουν εκεί και δεν είχαν ιδέα που βρίσκομαι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκα στο
σε ένα κέντρο προφυλάκησης ονόματι Βολοντάρκα, στο οποίο βρίσκονταν και αρκετά στελέχη της αντιπολίτευσης. So I spent in this pre-detention center 2 months in Belarus, and the first month I was refused to meet with my lawyer, refused to meet with ambassadors of Russia and Israel, and I was told by a local prosecutor, by Belarusian prosecutors, I need to sign that I'm ready to be extradited to Azerbaijan without any court decisions. So just go right away. In this case, I was promised that I will go to Azerbaijan. I will spend a couple of days in Azerbaijan. I will ask for excuse of President Aliyev. Then I will be taken to Israel. So of course it was unlawful. It was kind of crime actually, and I refused. So finally, Israel applied with a note of protest to the Ministry of Foreign Affairs of Belarus. So I was allowed to meet with Israel ambassador. And I was told by Israeli ambassador that it was agreed on the highest level between President Aliyev and President Lukashenko that I will be extradited to Azerbaijan in any case. So he told me, please be strong. Πέρασα εκεί 2 μήνες στο Μίνσκ. Ένας εισαγγελέας με τον οποίο μιλούσα, μου ζήτησε να υπογράψω ότι είμαι πρόθυμος να εκδοθώ στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ δεν είχε μεσολαβήσει η έκδοση δικαστικής απόφασης. Συμφωνούσα λοιπόν με την έκδοσή μου στο Αζερμπαϊτζάν και μου υποσχέθηκε ότι θα περνούσα εκεί λίγες μέρες, θα έπρεπε να στήσω συγγνώμη από τον πρόεδρο Αλίεφ και στη συνέχεια θα μπορούσα να επιστρέψω στο Ισραήλ. Δεν το δέχτηκα, διότι δεν ήταν απλώς παράνομο, αλλά ήταν και ποινικό αδίκημα. Κατάφερα να επικοινωνήσω με τον ο πρέσβης πάνω του Ισραήλ κατάφερε να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας και πληροφορήθηκε από εκεί ότι σε ανώτατο επίπεδο υπήρχε συμφωνία μεταξύ Αλίεφ και Λουκασένκο για έκδοσή μου στο Αζερμπαϊτζάν ούτως ή άλλως. Κουράγιο. So, by the end of the second month in jail, I was sleeping in my cell. It was a huge cell with a lot of people inside from many countries. First of all, from Belarus, from France, from England, from Iraq, from Greece, some guy from Greece, from Turkey, from different places, from Japan. So I was sleeping and somebody told me, wake up, because President Lukashenko is talking about you on the television. So it was a press conference of the President Lukashenko, and he was asked, I think maybe by Armenian journalist, he was asked about what's going on with me. So we can actually see it in YouTube, but unfortunately this is in Russian. So President Lukashenko just told him straightly. When somebody asked him about me, he said, Lapshin's still here. Where is my Minister of Internal Affairs? I told you, send him to Azerbaijan. So his Minister of Internal Affairs, I don't remember his surname, never mind. So he just answered him, look, but Lapshin has applied to the High Court of the Republic of Belarus trying to prevent the extradition. So President Lukashenko told him, I don't care about the court, because I'm a president here, send him to Azerbaijan. So on the same day, I was taken to Azerbaijan, without any court decision. Έπειτα από 2 μήνες λοιπόν εκεί στη φυλακή, στο κρατήριο, κοιμόμουν να βγάλω στο παιδί μου. Υπήρχαν κρατούμενοι από πολλές και διάφορες χώρες, από τη Λευκορωσία, τη Γαλλία, την Αγγλία, το ΙΑΚ, ακόμη και από την Ελλάδα. Φυσικά και ένας κρατούμενος, από την Τουρκία, από την Ιαπωνία. Εν πάση περιπτώσει, με ξυπνάνε και μου λένε: σήκω να δεις ο Λουκασένκο μιλάει για σένα στην τηλεόραση, σε μια συνέντευξη τύπου. Ερωτήθηκε από έναν Αρμένιο δημοσιογράφο, δεν θυμάμαι το όνομα του αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα να σας δείξω το σχετικό βιντεάκι, αλλά είναι στα ρώσικα. Ρωτήθηκε λοιπόν σχετικά με την τύχη μου. Και απαντάει ο Λουκασένκο, τι εδώ είναι ακόμα αυτός. Και απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας του, δεν θυμάμαι το όνομά του, λέγοντας του, μα σου είπα να το στείλει στο Αζερμπαϊτζάν. Απαντά εκείνος ότι εκκρεμεί η προσφυγή του στο αρμόδιο δικαστήριο γιατί δεν συμφωνεί με την έκδοσή του στο Αζερμπαϊτζάν. Και του αντιλέγει ο Λουκασένκο ότι δεν με ενδιαφέρουν τα δικαστήρια, εγώ είμαι πρόεδρος εδώ,
θα γίνει αυτό το οποίο λέω. Την επόμενη μέρα βρέθηκα στο Αζερμπαϊτζάν. So it was a personal jet of the President Ali, so we considered jet. I was taken just straight to Baku, and from the airport, it was kind of stage like in the theater. There were lots of journalists, local Azerbaijani pro-government journalists, maybe hundreds of journalists, a lot of police and army forces, and a number of tanks in the airport. I felt like Osama bin Laden or something. So I was told by the Azerbaijani police, chief of the police, who just entered the plane, he told me, keep quiet, otherwise we will be killed. Πήγα εγώ στο Αζερμπαϊτζάν ως επιβάτης του προσωπικού αεροσκάφους του Αλίεφ. Προσγειώθηκα στο Πακού, όπου με περίμεναν πολλοί φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι, πολύ μεγάλος αριθμός, καμιά εκατοστή, όπως και αστυνομία και στρατός, υπήρχαν και κάποια τάγκ, κάποια πρακτικά είναι εκεί. Αισθάνθηκα ένα είδος Osama bin Laden. Ο αρχηγός της αστυνομίας, πριν αποβιβαστώ, μου είπε μην μιλάς καθόλου, αλλιώς κινδυνεύει η ζωή σου. So in a jail, the name of the jail, Kurdakhani, actually this is the same jail where all the Armenian prisoners were kept in the same jail. And the same jail where Ruben Vardanyan, Armenian businessman, and as far as I know, David Babayan, ex-foreign minister of the Republic of Artsakh, kept in the same jail where I was kept, Kurdakhani jail. It's like 20 kilometers north of Baku. Μεταφέρθηκα λοιπόν στη φυλακή Κουρνταχανή. Εκεί κρατούνταν και όλοι οι Αρμένοι πριν από μένα, όπως ο Γουαρτανιάν, αν προφέρω σωστά το όνομα, και ο Μπαμπανιάν. Η φυλακή Κουρνταχανή βρίσκεται 20 χιλιόμετρα βορείως του Μπακού. So from the first day when I arrived to the prison, I was taken to the investigators, Azerbaijan investigators of the intelligence service of the Republic of Azerbaijan. There are two of them. One of them, Colonel Talibov and Colonel Vugar Nasibov. Actually, the best investigators of Azerbaijan. The first one is the son of the chief of the High Court of Azerbaijan, and the second one is, belongs to the family of Aliyev. Οδηγήθηκα σε ανακριτές. Τις υπαλλήλους της υπηρεσίας πληροφοριών του Αζερμπαϊτζάν. Ο πρώτος ανακριτής ονομαζόταν Ταλίπα, είναι γιος του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Αζερμπαϊτζάν. Ο δεύτερος Νασίποφ, συγγενής με τους Αλίεφ, από τους καλύτερους ανακριτές του Αζερμπαϊτζάν. So I was put in a solitary confinement, small cell, like 3 meters x 3 meters, without window, and toilet is like a hole in the concrete. So I didn't have watches, so I didn't know what time it is. So 3 times per day I had meals, porridge in the morning, like water, I call for that water soup. It was little pieces of cabbages and potatoes and water soup. And mashed potatoes in the evening, and every day the same. Το κελί μου ήταν μικρό, 3x3, χωρίς παράθυρο, δεν υπήρχε τουαλέτα, μια τρύπα στο πάτωμα. Δεν είχα ρολόι, δεν μπορούσα να έχω αίσθηση του χρόνου. Και μου προσφέρανε 3 γεύματα την ημέρα, πρωινό, μεσημερινό και βραδινό. Το πρωινό ήταν ένας χυλός, το οποίο εγώ ονόμαζα νερόσουπα, δηλαδή λάχανο, πατάτα και νερό. Και το βραδινό ήταν πουρές. Κάθε μέρα τα ίδια. So from the beginning, I was told by the investigators that both Artsakh, Karabakh, and Armenia is ancient Azerbaijani lands, and Armenian tribes derived from India, and that both Artsakh and Armenia are lands of Islam, and that Armenians committed crimes in Khojaly, committed crimes in Khojaly, and thousands of Azerbaijanis, peaceful Azerbaijanis, were killed by Armenians. And one of the investigators told me that Armenian soldiers actually cut
the stomach of the Azerbaijan women just to eat the unborn babies. They made of it hashlama, Armenian food. So it sounds so much horrible lies. It reminds me the stories of my grandfather, who is a Holocaust survivor from Poland, who spent some time in Auschwitz but was able to escape. So it's more or less what the Nazis told about Jews. I felt the same in Azerbaijan about Armenians. Στη διάρκεια της ανάκρισης, λοιπόν, μου λέγανε ότι και το Αρτσάχ και η Αρμενία είναι από αρχαιοτά των ετών Ισλαμική τόποι, ότι οι Αρμένοι έχουν έρθει από την Ινδία. Μίλησαν συνεχώς για τα εγκλήματα των Αρμενίων στη Σφαγή Κοτσαλή, όπου σκοτώθηκαν χιλιάδες αθώοι Αζέροι. Έλεγαν μάλιστα ότι οι Αρμένοι ξεκύλιαζαν τις γυναίκες και έπαιρναν τα γέννητα μωρά τους για να τα κάνουν κρεατόσωπα, χασλαμά. Πράγματα τα οποία είχα ακούσει και από τον παππού μου, που ήταν επιζώντας του Ολοκαυτώματος και πέρασε ένα διάστημα στο Auschwitz, αλλά καταφέρει να μαθητεύσει. Αντίστοιχα πράγματα, λοιπόν, μου έλεγε ότι έλεγαν οι Ναζί για τους Εβραίους. So I was told by them, so first of all, every day I was taken to the interrogations by those dimensions investigators, every day for about the first 2-3 weeks, every day to 2 and 10 hours per day. I was asked a lot of strange questions from the nationality of my mother, if I have Armenian blood, why I visited Nagorno-Karabakh, if I'm an Armenian spy, and different stupid things. So I couldn't believe this, actually. It was so like a horrible movie. And one of the days, I think it was the second month of my presence in Azerbaijani jail, I was able to meet with Russian ambassador in Azerbaijan, Russian ambassador. And she came to visit me, and I asked her to bring me some books, because I was just alone in my solitary confinement, no television, no books, no newspaper, just nothing. And I was not able to call to my family. So it's kind of psychological pressure. So she brought to me many books, but only books was allowed by the Azerbaijan was the Bible. So I said, okay, thank you for the Bible. But unfortunately, I took the Bible to myself, but the Bible was taken from me by the Azerbaijani police. And I just threw the Bible into the garbage and told me, you need to read Quran, because there is no other God except of Allah. Η ανάκριση γινόταν σε καθημερινή βάση για τουλάχιστον τις 2-3 πρώτες εβδομάδες και διαρκούσε από 2 ώρες έως 10. Μου έκαναν κάθε είδους περίεργες ερωτήσεις. Ποια είναι η εθνικότητα της μητέρας μου, αν έχω αρμενικό αίμα, γιατί επισκέφθηκα το Ναγκόρνο Καραμπάχ, αν είμαι κατάσκοπος της Αρμενίας. Το όλο σκηνικό ήταν σαν μια ταινία τρόμου. Το δεύτερο μήνα της παραμονής εκεί κατάφερα να συναντήσω την Ρωσίδα πρέσβυρα και τη ζήτησα να μου φέρει βιβλία. Ήμουνα σε απομόνωση, δεν είχα τηλεόραση, δεν μπορούσα να διαβάσω εφημερίδα, δεν είχα βιβλία να διαβάσω. Όλα αυτά ήταν στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου, βεβαίως. Μου έφερε όντως πάρα πολλά βιβλία, αλλά δεν μπόρεσα να τα δώσει, γιατί οι αρχές της φυλακής επέτρεπαν μόνο τη βίβλο. Τη βίβλο την πήρα στο κελί μου, αμέσως όμως μου την κατάσχεσαν και την πέταξα στα σκουπίδια και αντιπρότειναν να διαβάσω το Κοράνι. So basically I experienced a lot of psychological pressure in prison. So from the beginning they didn't touch me physically, but for example, as I mentioned, I didn't have the watch, so I didn't know what time it is. And no windows, and 24 hours just light, even in the night. So what they did to make me kind of crazy, I think. So when I received porridge, which means it was breakfast. So dinner means mashed potatoes or something, but they changed it. So I didn't know what time it is now. So for example, I was sleeping and suddenly they bring me the soup.
soup means it's in the middle of the day. So I couldn't check it. So after about 2 weeks of such a kind of psychological pressure, I felt I'm really going to be mad, because I couldn't sleep well, because when I was sleeping, they woke me up and told me, your food is here, your soup is here, so which means it's in the middle of the day, but for why I'm sleeping. But finally I studied how to figure out what time it is now, because it was a small village, I think so, it was a small village nearby the jail. And it was a mosque in the village. So when I heard Allahu Akbar from the mosque, and I studied Arabic in the university, so I could understand a little bit the praise. So they praised half Arabic, half Azerbaijani, Turkish language. So at least I could understand morning prayer or evening prayer. So for example, if they brought me soup, but suddenly I hear morning prayer, which means this is the morning and not daytime. Δέχτηκα έντονη ψυχολογική πίεση. Σωματική βία όχι, δεν μου ασκήθηκε από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, ήμουν στην απομόνωση, δεν είχα ρολόι, το κελί δεν είχε παράθυρο, είχε τεχνητό φως αναμένο 24 ώρες και 24ωρο. Τι κάνανε λοιπόν για να με τρελάνουν, να με ζαλίσουν. Μου αλλάζαν τη σειρά των γευμάτων. Εγώ ήξερα ότι το πρωί ερχόταν ο χυλός στο πόδι και το βράδυ ερχόταν ο πουρές, οπότε μπορούσα κάπως να προσανατολιστώ μέσα στον χρόνο. Έφνης όμως, εκεί που κοιμόμουν, με ξυπνούσα και μου φέρνανε σούπα, η οποία ήταν το μεσημεριανό μου. Άρχισα να νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν κοιμόμουν καλά, ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να κοιμηθώ καλά, με ξυπνούσαν συνεχώς. Και τότε κατάφερα να βρω ένα σημείο αναφοράς για να προσανατολίζομαι στον χρόνο. Κοντά στη φυλακή υπήρχε ένα χορδιδάκι, το οποίο είχε ένα τζαμί. Και έβγαινε μουζίκης και ακουγότανε στα αραβικά. Είχα κάνει λίγα αραβικά στο πανεπιστήμιο. Τι προσθέθηκαν στα αζέρια και μοιάζουν με τα τουρκικά. Εν πάση περιπτώσει, μπορούσα να ξεχωρίσω την πρωινή από την βραδινή προσευχή. Και έτσι ήμουν βέβαιος ότι ασχέτως του γεύματος το οποίο μου φαίνανε, αν ακουγόταν η πρωινή προσευχή, ήταν πρωί. Αν ακουγόταν η βραδινή, ήταν βράδυ. So after spending 4 months in the jail, so they started with legal procedures. I mean, I was taken to the court. So from the beginning, I didn't mention it. I was provided by the lawyer, provided by the government. So they refused to bring to the jail a lawyer here by the family. They refused, and I was provided by their government lawyer, who actually didn't support me, but on the contrary told me, "You have to plead guilty. In this case, our Holy President Alif will allow you to go to Israel." 4 μήνες αργότερα, λοιπόν, οδηγήθηκα στο δικαστήριο. Παρέλειψα να αναφέρω ότι από την αρχή δεν με επέτρεπαν να έχω δικηγόρο διορισμένο από την οικογένειά μου. Αντιθέτως, μου επέβαλαν ένα δικηγόρο διορισμένο από το κράτος, ο οποίος δεν με υποστήριξε καθόλου. Κάθε άλλο, μου επέμενε να δηλώσω την ενοχή μου και ο Άγιος Πρόεδρος Αλίεφ θα μου έδινε χάρη και θα μπορούσα να επιστρέψω στην πατρίδα. So on the second month of my imprisonment in Baku, I was allowed to meet with the lawyer actually here by the family. And this lawyer was, he's unfortunately passed away recently, but this lawyer was the head of the Jewish community of city of Baku, and lawyer and ex-parliament member of the Republic of Azerbaijan. So kind of well-known person in Azerbaijan. So when we first met with him, he told me, look, your case is really complicated because there is nothing to do with the international law or legal. So our president wants to show to the world that any visit to occupied Karabakh is illegal. So he said, I'm so much sorry that it took you just to be a doll in his games, basically. But he told me that Azerbaijan is under pressure, under political pressure from both Israel and Russia. So he said, hopefully, after the decision of the court, you will be taken home. Το δεύτερο μήνα, λοιπόν, κατάφερα να συναντήσω τον δικηγόρο το οποίο είχε προσλάβει η οικογένειά μου. Πέθανε δυστυχώς πριν από λίγο καιρό.
Ήταν ο επικεφαλής της λαϊκής κοινότητας του Μπακού και πρώην μέλος του Κοινοβουλίου, ήταν μια πολύ γνωστή προσωπικότητα. Μου είπε ο ίδιος ότι κοίτα, η υπόθεση σου είναι περίπλοκη, δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο. Ο πρόεδρος προσπαθεί να δείξει ότι κάθε επίσκεψη στο κατεχόμενο Καραμπάχ είναι παράνομη, είναι ποινικό δίκημα. Και δυστυχώς είναι κρίμα που έτυχε να χρησιμοποιηθείς εσύ για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Γνωρίζω όμως ότι ασκούνται πιέσεις και από το Ισραήλ και από τη Ρωσία. Επομένως, σύντομα, μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, θα μπορέσει να επιστρέψει στη χώρα σου. So on the 5th month of my presence in Baku jail, so first time I was taken to the court. It's called Baku Court of Great Crimes. So I was accused through articles and dimensions of the criminal court of Azerbaijan, illegal crossing of the Azerbaijani border, insults to the president of Azerbaijan, and attempt to overthrow the government of Azerbaijan. So it was kind of comedy movie, but bad comedy movie. So my lawyer tried to explain to the judges, there were 3 judges, trying to explain that they couldn't cross the border to Azerbaijan illegally because the Nagorno-Karabakh is not under control of the Azerbaijani authorities, so I cannot just cross illegally. There's no other way to visit Nagorno-Karabakh except from Armenia. Τον 5ο μήνα της κράτησής μου οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, ένα τριμελές δικαστήριο κακουργημάτων του Μπακού. Οι κατηγορίες ήταν παράνομη διέλευση των συνόρων, προσβολή του Προέδρου και απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Όλο το σκηνικό ήταν σε μια κακοποιημένη χορμοδία. Ο δικηγόρος μου ισχυρίστηκε ότι, όσον αφορά την παράνομη διέλευση των συνόρων, δεδομένου ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν έχει επίσημες συνορικές διέλευσεις με το Αζερμπαϊτζαν, ο μόνος τρόπος να το επισκεφθεί κανείς είναι μέσω Αρμενίας. Δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος. So the judges told me, do you recognize Karabakh as a part of Azerbaijan? So I tried to answer him that I'm not a politician, I'm not President of the United States or United Nations, I'm just a journalist, I'm not the one who is going to decide on the future of the region. So this is even not funny, this is crazy. I cannot recognize any part of the world as a part of Azerbaijan, so I tried my best to joke with them. So I told them, I'm ready to recognize Brazil as a part of Azerbaijan, if you like so. But it doesn't make sense, because I'm just a journalist. Στο δικαστήριο με ρώτησαν λοιπόν εάν αναγνωρίζω το Ναγκόρνο Καραμπάχ ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν. Τους απάντησα ότι εγώ δεν είμαι πολιτικός, δεν μπορώ να πάρω καμία απόφαση για το μέλλον της περιοχής, δεν είμαι ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ούτε εκπρόσωπος των ΗΠΑ. Όλες αυτές οι ερωτήσεις δεν ήταν προσαστίες, ήταν παρανοϊκές. Προσπάθησα και εγώ το στην πλάκα. Τους είπα δηλαδή ότι αν θέλετε, εγώ ως δημοσιογράφος, θέλω να γνωρίσω ότι και η Βραζιλία είναι τμήμα του Αζερμπαϊτζάν, αλλά αυτό δεν κάνει την παραμικρή διαφορά. So finally I was sentenced for 3.5 years in jail for illegal crossing the Azerbaijani border. So the rest of the articles were just deleted for some reason. But I didn't run the sentence because after about 2 weeks after the decision of the court, I was assaulted by the 4 masked men in my solitary confinement in a jail. 4 masked men entered in the middle of the night. I was sleeping. I just heard that somebody just doing something with the door, with the key. And because of the light, 24 hours, I could see just 4 men with the mask, like special forces, with the cloth here, entered inside the cell. And one of them jumped on my chest, and 3 of them kept my hands and my legs, so I could do nothing, actually. And he started to strangle me with the fingers like that. So after about maybe 10 seconds, I lost my consciousness. And from that moment, I didn't remember anything. So the next time I opened my eyes, it happened after 4 days. It was an intensive care unit of the Central Hospital of Baku. So I had a broken hand, broken ribs, broken jaw, broken teeth, and a huge hematoma here, right here. But the worst, I couldn't feel the left part of my body, like
It's like after the stroke, more or less. So I couldn't just move my hand. And when I opened my eyes, actually my just left eye, because here it was hematoma. And so I could see Azerbaijani officials around and the ambassador of Israel. And they told me, oh, thanks to God, you're alive. And I was told that I tried to commit suicide, but the Azerbaijani police saved my life. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 3,5 χρόνια φυλάκιση για παράνομη διέλευση των συνόρων. Οι άλλες κατηγορίες δεν εξετάστηκαν. Δεν ξέρω ποιο λόγο. Δεν εξέπεισα όμως την ποινή, διότι 2 εβδομάδες αργότερα δέχτηκα επίθεση μέσα στο κελί μου από 4 άντρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν μάσκες αυτές που φορούν οι άντρες στην οικονομία μου. Στη μέση της νύχτας, κοιμόμουν, τα φώτα έκαναν 24 ώρες το 24ωρο και καθορίζουν στην κλειδαριά, άνοιξα τα μάτια μου και πρόλαβα να δω απλώς αυτούς τους 4 άντρες. Ένας από αυτούς πήδηξε πάνω μου στο θώρακα και οι υπόλοιποι μου κρατούσαν τα χέρια και τα πόδια, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν καθόλου. Αυτός που πήδηξε πάνω μου προσπάθησε να με στραγγαλίσει με τα δάχτυλά του. Πρέπει να κράτησα 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έκλεισα τις αισθήσεις μου. Όταν ανέκλεισα τις αισθήσεις μου, είχαν περάσει ήδη 4 μέρες. Βρισκόμουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Τυπου νοσοκομείου του Μπακού, με σπασμένο χέρι, σπασμένα πλευρά, σπασμένα δόντια, ένα πολύ μεγάλο αιμάτωμα στο δεξί μάτι. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι δεν μπορούσα να νιώσω την αριστερή πλευρά του σώματός μου καθόλου. Αυτό που συμβαίνει μετά από εγκεφαλικό, ας πούμε. So I couldn't talk because I haven't finished. Sorry. It's too long. Yeah. Ανοίγω λοιπόν τα μάτια μου και βλέπω γύρω μου Αζέρους αξιωματούχους και τον πρέσβη του Ισραήλ. Με ενημερώνουν ότι έκανα απόπειρα αυτοκτονίας μέσα στο κελί μου και μου σώσαν τη ζωή οι φρουροί, οι Αζέροι φρουροί. So unfortunately I couldn't talk because my jaw was broken, so I can use my right hand to write just notes. So I wrote in Hebrew to the ambassador that it was suicide attempt, but they tried to kill me. So he just took this piece of paper and she said, please keep quiet, we know everything, hopefully we'll take you home and you will be able to fly. And the charter flight is already waiting for you. So after about, I think, 2 days, after about 2 days, I was taken to Israel by a special medical jet by the Αζερμπαϊτζan Airlines. And then I spent 2 more weeks in Israeli hospital. But in a total, it took like half a year to recover. Because the biggest problem is not a jaw, but left part of the body. Because it was damage here, like internal bleeding here in the head. So the doctor just offered me to, it's called trepanation, just to open the stool. But actually I refused. So I'm okay now. Okay, for 95%. Of course, my left hand is a little bit weaker than the right hand, but for 95%, I'm okay now. So when I came back to Israel, when I was able to communicate with journalists and talk with the people for 2-3 weeks, so I told about my story to Israeli journalists, newspapers, outlets, and television, and I applied to the European Court of Human Rights and the United Nations against the Republic of Azerbaijan. Δεν μπορούσα να μιλήσω, είχα σπασμένη την άθο. Μπορούσα μόνο να γράψω και έγραψα λοιπόν στα εβραϊκά, στον πρέσβη του Ισραήλ, ότι δεν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας, εκείνοι προσπάθησαν να με σκοτώσουν. Μου είπε εντάξει, όλα αυτά είναι, τα αναβάλω υπόψη, είναι σε γνώση μου. Μόλις σε θέση να ταξιδέψει αεροπορικός, θα επιστρέψει στο Ισραήλ. Ήδη έχουμε προετοιμάσει μια ειδική πτήση και όντως επέστρεψα στο Ισραήλ με ένα αεροσκάφος νοσοκομείο, ένα ειδικά διαμορφωμένο ιατρικό αεροσκάφος.
Έμεινα 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο στο Ισραήλ, αλλά μου πήρε 6 μήνες και παραπάνω να αναρρώσω, γιατί είχα πάθει κάτι σαν εσωτερική αιμορραγία στον εγκέφαλο και οι γιατροί προτείνανε να γίνει διάνοιξη του κρανίου για να θεραπευθεί, αλλά το αρνήθηκα. Εν πάση περιπτώσει, πήρε χρόνο, αλλά αυτή τη στιγμή έχω ανακτήσει τις δυνάμεις μου στο 95%. Έχω μια αδυναμία στο αριστερό μου χέρι σε σχέση με το δεξί, αλλά τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό. 2-3 εβδομάδες μετά την άφηξή μου στο Ισραήλ, κατάφερα να επικοινωνήσω με δημοσιογράφους και η υπόθεση μου πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα και στις τηλεοράσεις, σε όλα τα ΜΜΕ. Και κατόπιν τούτου έκανα την προσφυγή μου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. So now I need to mention very so point, a shameful point for Israel, and it's really a little bit difficult for me because of the war in Israel right now, and my mother is in the shelter nowadays because of the stress from southern Lebanon, but I have to mention it. So when I came back to Israel, I was in a really bad condition in the intensive care unit. So a bad surprise actually waited for me because Israeli authority decided to expel from the country my family. So my wife, she's the citizen of Moldova, and our daughter, she's 8, but then she was 2 years old, and she's Israeli citizen, she was born in Israel. So both of them were expelled from Israel when I was in a jail. I didn't know about that because I didn't have internet or television or something. So the problem is that my wife was in the middle of the naturalization procedure for getting Israeli citizenship. So every year we had to go to immigration authorities to just prolong her visa, or marriage visa. And because I was in the jail, we couldn't go together to the immigration. So, and she was said that, okay, we know the story of your husband, we see it in the television, but those are the rules. So this is the law. So we had to come together. So we have 30 days to leave the country with the baby. And when she said, but how come our daughter is Israeli citizen, how can you expel from the country citizens of Israel? So they said we have 2 options. First one, go with the baby, and the second, we will take your baby to the orphanage. Ενημερώθηκα τότε και για ένα γεγονός το οποίο θεωρώ επέσχυντο από πλευράς του Ισραήλ και δεν είναι ευχάριστο να το αναφέρω, δεδομένων όσων γίνονται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και οι γονείς που μάλιστα βρίσκονται σε καταφύγιο λόγω των εξέλιξεων στο Νότιο Λίβανο. Εν πάση περιπτώσει, μετά την μονάδα εντατικής θεραπείας και φτάνοντας στο Ισραήλ, ενημερώναμε ότι η οικογένειά μου, η σύζυγός μου και η κόρη μου είχαν απελαθεί. Η σύζυγός μου είναι Μολδαβή υπήκος, η κόρη μου είναι γεννημένη στο Ισραήλ, τότε ήταν 2 ετών, σήμερα είναι 8. Και με τη σύζυγό μου είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία πολιτογράφησης. Πηγαίναμε κάθε τόσο να ανανεώσουμε την βίζα της κτλ., βίζα οικογενειακής επανένωσης. Ωστόσο, εξαιτίας της φυλάκισής μου, δεν μπορούσαμε να παραστούμε και οι 2, κάτι που απαιτούσε ο νόμος, και οι αρχές προχώρησαν στην απέλασή της. Όταν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι απελάβνεται και η κόρη μου, η οποία ήταν Ισραηλινή υπήκος, της είπαν οι επιλογές σου είναι 2. Ή φεύγεις μαζί με την κόρη σου, ή φεύγεις εσύ και την κόρη σου της στέλνουμε στο φανατοφείο. So during my stay in Israel intensive care unit in the hospital, I had to start my fight with right now Israeli authorities. So I was absolutely depressed and broken psychologically and physically, but I had nothing to do but to fight for my family. So my lawyers came to the hospital and we communicated with notes because they couldn't talk. So of course we canceled the decision of the immigration authorities in the court and they were able to come back. But this is very, very kind of bad experience. And one more point to mention. So unfortunately my story with Azerbaijan didn't finish at all. So it was almost 6 years ago, but unfortunately, the Azerbaijanis didn't let me just to live normally. They issued one more warrant for my arrest because they feel upset because I won in the European court
and they won the United Nations. So it's kind of a shame to the government of Azerbaijan. So there were 2 attempts of my life. The first one, December 2020 in Riga, Republic of Latvia, when I was invited to take a part in the tourist conference. But fortunately, I was warned by the police when I landed in Riga airport. I was taken aside by the local police and told by them that based on their information, the security intelligence of Azerbaijan, under the command of General Ali Nagiyev, who is actually the one who deals with Ruben Vardanyan, this man. General Ali Nagiyev is ordered to kill me. And I was told, they mentioned all the names, the head of the Azerbaijani community of Latvia, the man called Agyotizal Mamedov, he just passed away to Allah 2 months ago. As they said, inshallah. So he received the order to find a number of men just to kill me in Riga. But fortunately, I was warned by the police. And I have to mention the name of the ambassador of the Republic of Armenia, Tigran Mekrotichan. So our common friends, who actually saved my life because he was the one who actually informed the police. It was the information from the ambassador of the Republic of Armenia saved my life. And now he's ambassador here, and then he was ambassador in Vilnius in Lithuania. And the second time when they tried to attempt on my life, it happened in Yerevan, Republic of Armenia, in Yerevan. But once again, thanks to the local police, I was informed that a group of 12 people, mostly with Armenian and Russian passports, entered Armenia as tourists, but basically they were the agents of Azerbaijan. And so asked the police how I connected to those people. So they told me one of them sent to another by signal or WhatsApp my picture and my address of the rental apartment in Yerevan. So they told me we have no other information, but we advised me to leave Armenia immediately. So I had to leave Armenia, so purchased the first flight, was I think to Sharm el-Sheikh in Egypt. So I spent 2 months in Egypt, and then we came back to Yerevan. So even nowadays, I just arrived from North Macedonia, from Skopje, and when I crossed the border, it was a little bit easier, not with me personally, but I felt extremely nervous because we spent 2 hours in the border on the passport control of Macedonia. Macedonian passport control, not Greek one. And I felt very bad. It was more or less that happened 6 years ago. So I was just thinking what to do because I could see the Greek immigration maybe 200 meters. So I was thinking, in case Macedonians would come to arrest me, I will run to Greece. I will leave my baggage, I will run to Greece. But hopefully, so I'm here now. So basically, that's my story. Φτάνοντας λοιπόν στο Ισραήλ και μόλις βγήκα από την Ανταρκτική, έπρεπε να ξαναρχίσω να πολεμάω, αυτή τη φορά τις Ισραηλινές αρχές. Ήμουν σε πραγματική κατάδυση και απόμειξη, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή από το να αγωνιστώ για την οικογένειά μου. Μετά πολλά και μετά από προσφυγή στα δικαστήρια κτλ. Ακυρώθηκε η απόφαση και επέστρεψαν. Η ιστορία με το Αζερμπαϊτζάν όμως δεν τελείωσε. Δεν σταμάτησαν οι αζερικές αρχές να επιδιώκουν να μην με αφήσουν να ζήσω μια φυσιολογική ζωή, παρότι έχουν περάσει 6 χρόνια ήδη. Εξέδωσαν νέο ένταλμα σύλληψης στο όνομά μου, γιατί θεώρησαν ότι η προσφυγή μου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν όνειδος για τη χώρα. Τον Δεκέμβριο του 2020 επισκεπτόμουν τη Ρήγα για ένα τουριστικό συνέδριο. Και εκεί έλαβα την πρώτη προειδοποίηση για τα σχέδια δολοφονιασμού από την τοπική αστυνομία της Ρήγας, από τις μυστικές υπηρεσίες του Αζερμπαϊτζάν, κατ' εντολή του στρατηγού Ali Nagiyev.
Γνώριζαν, μου είπαν τα πάντα, ονόματα, διευθύνσεις κλπ. Ανθρώπων οι οποίοι είχαν ενταλθεί να κινηθούν κατά τη ζωή μου. Ένας από αυτούς αποδίδυσε στον Αλάχ πριν από 2 μήνες. Μάλιστα ήταν ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας, ο οποίος έσωσε τη ζωή μου, γιατί εκείνος διαβίβασε τις πληροφορίες στην αστυνομία. Αν δεν απατώμε, είχε υπηρετήσει και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο Βίλνιους, στη Συγχρονία. Δεύτερη απόπειρα κατά τη ζωή μου σχεδιάστηκε ενώ βρισκόμουν στο Ερεβάν της Αρμενίας και εκεί ενημερώθηκα από την αστυνομία ότι μία ομάδα 12 ατόμων με αρμενική και ρώσικη υπηκότητα, οι οποίοι εμφανίζονταν ως τουρίστες, ήταν στην ουσία πράκτορες του Αζερμπαϊτζαν και επιδίωκαν να επιτεθούν κατά τη ζωή μου. Μέσω WhatsApp είχαν στείλει σε συγκεκριμένο άτομο φωτογραφία μου και τη διεύθυνση του διαμερίσματος στο οποίο είμαι εκεί. Με προειδοποίησαν λοιπόν να εγκαταλείψω αμέσως τη χώρα και πράγματι πήρα την αμέσως επόμενη πτήση, η οποία ήταν για Σαρμασίχ, στο οποίο και παρέμεινα 2 μήνες. Ακόμη και τώρα, όλες αυτές οι καταστάσεις στα σύνορα μου δημιουργούν ένα άγχος. Περνώντας τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας, των Σκοπίων, για να φτάσω εδώ στην Ελλάδα, με κράτησαν 2 ώρες στον ελευθερία εκεί και όλη αυτή η ιστορία ξύπνησε μνήμες από την περιπέτεια του Αζερμπαϊτζαν. Φυσικά κατάφερα να φτάσω στην Ελλάδα, ωστόσο στη διάρκεια της αναμονής κοιτούσα τα ελληνικά σύνορα απέναντι, τα οποία πήγαν 200 μέτρα και σκεφτόμουν αν κάτι πάει στραβά, θα παρατήσω τα πράγματά μου και θα τρέξω να περάσω στην Ελλάδα. Δεν χρειάστηκε αυτό να το κάνω και βρίσκομαι εδώ. Αυτή ήταν η ιστορία. Thank you so much. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάπσχιν. Θα ανοίξουμε ένα κύκλο ερωτήσεων. Όποιος θα ήθελε να μιλήσει μπορεί να πάρει το λόγο. Πρέπει να υπάρχει ένα μικρόφωνο κάπου εδώ. I'm very honored to even ask you a question because we have heard so much about your story. I'd like to ask you, do you have any idea what happened during those 4 days from the day you were beaten up to the day that you were shown to the Israeli ambassador? First of all, I wasn't Τιμή μου που δίνετε ευκαιρία να σας κάνω την ερώτηση. Έχω ακούσει πολλά για την τέχνη σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ιδέα τι συνέβη σε αυτές τις διάρκεια των 4 ημερών που μεσολάβησαν από την ημέρα που δεχτήκατε την επίθεση μέχρι την επικοινωνία σας με τον Ισραηλινό πρέσβη? Actually, I wasn't conscious, so I didn't know personally. But after I was released to Israel, and I talked with my Azerbaijani lawyer, he's a Jewish man from Baku, he told me what actually happened. Because on the same day, when I was assaulted in Azerbaijani jail, it was the birthday of my mom. So in the morning, I was allowed to call to my mom to congratulate her 70th birthday. And when I came back to my cell, it was evening time. I went to sleep, and then I was assaulted. And on the next day, my lawyer told me on the next day it was planned meeting. He just arrived at prison to meet with me, and he was told by the prison guard, "I'm not in the prison for the next day." So he asked, "How come? How come? Because my client should be here in this prison. How come? Where did he disappear? How come?" So the guard told him, "No idea. He's not here." And it was very strange. So the lawyer told me I worked as a lawyer for 45 years, almost 45 years. It's never happened, things like that. So he said he called to somebody, to his friends from the Prosecutor General Office of Azerbaijan, to some of his friends, and asked him what's going on, how come, where is my client?
And then he was told that something strange happened, and I tried to commit suicide. So he asked, okay, so where is he? And he told him I was taken to the prison jail in another part of Baku. It's a very kind of special prison jail, hospital jail, sorry. When he just went to this hospital, but he didn't find me. And they told him, he's not here. And then he called to my mother. It was her birthday, and just guest here came to our apartment in Israel and told to my mother something strange happened, that I tried to commit suicide and probably I'm dead. So he told my mother on her birthday that I died. Probably so, because he couldn't find me. And so my mother just purchased the first flight to Baku, and my mother arrived to Baku, and they spent, I think, 2 or 3 days to find me, because I just disappeared. So the Azerbaijani authorities actually, they tried to hide actually what happens to me, and they took me finally to the central hospital of Baku. It's called Hospital Merkezi, Central Hospital of Baku, and special unit underground. It was underground shelter in the central hospital of Baku was kept in this place unconscious. So when they find me, it took between 2 and 3 days. And basically, I don't remember that. So my mother told me when she arrived with the lawyer, she could see me in the intensive care unit, unconscious, in very bad condition. And my mother, she wasn't allowed to go to hotel. She just rented through the booking.com, rented hotel in the city of Baku. She was told by the Azerbaijani police that this is not safe. It just was very strange. Why not safe? What happened? So my mother was taken with the police escort to a special place close to the hospital and stayed there for about 2-3 days before I was released under police surveillance. So she couldn't stay in a hotel room alone. She was sleeping with 2 female policemen, Azerbaijani female policemen, and a number of guys with machine guns outside. It was really, really very, very strange. And what actually I do remember, on the 5th or 6th day, I don't remember, when I was taken to the hospital, to the airport to fly to Israel, I remember there were a lot of police cars. The huge escort, maybe 10 cars with the police and army forces. It was very strange. So I felt like somebody tried to kill me on the way to the airport. It was very strange. And my mother felt the same. So in my own opinion, so the attempt of my life was made not by Aliyev, because otherwise I couldn't sit here, I was dead. So somebody tried to damage the reputation of President Aliyev. Maybe some of the ruling clans of Azerbaijan. There are some clans like Italian mafia, same in Azerbaijan. Or maybe, so when you ask me, so I'm trying to think, there are many authorities who actually wanted me to die. So let's think, for example, when I was extradited from Belarus to Russia, against the will of President Putin, Russians feel a little bit upset about this story, because this is a union of Russia and Belarus, and against the will of Russian government, I extradited to Azerbaijan. So if I place myself as a KGB agent, I will think about to kill me in prison, just to punish Aliyev. It sounds logical. I think even in Armenia, I would say there are some groups who actually felt in case I would die in Azerbaijani prison, it would be good, because to accuse Azerbaijan of killing of Israeli journalists. And even in Israel itself, I talked with a number of members of Israeli parliament, and they told me, look, what happens is actually so story, because there were some politicians in Israel who actually didn't want me to come back home, because my body dead is a good tool to manipulate with the Azerbaijani government.
So it's a good question. And I think in the same situation nowadays, all the Armenian prisoners, including Ruben Vardanyan, who is not only Russian businessman and billionaire, he's the same tool. For example, let's imagine, hopefully not, but let's imagine, in case they will kill him in a jail, it will be good for Russians, for some elements in Armenia, and for his business partners in Russia, because he's the one who keeps a lot of financial secrets. So basically, I worry too much about him, and other prisoners as well. Sorry for the long. Να μεταφράσεις πρώτα. Τι έγινε λοιπόν σε αυτές τις 4 μέρες. Όπως είπα, δεν είχα τις αισθήσεις μου. Ό,τι γνωρίζω, το γνωρίζω από τον Εβραίο δικηγόρο μου στον Τύπου και το έμαθα αφού επέστρεψα στο Ισραήλ. Εκείνη την ημέρα που δέχτηκα την επίθεση ήταν τα γενέθλια της μητέρας μου, έγινε τα 70 της. Και το πρωί μου επέτρεψαν να της τηλεφωνήσω. Το βράδυ της ίδιας μέρας έγινε η επίθεση. Την επομένη, ενώ είχε καταδεχθεί στο νοσοκομείο, είχα κανονίσει συνάντηση με τον δικηγόρο, ο οποίος και ήρθε όντως στη φυλακή. Εκεί του είπαν οι φουροί ότι δεν βρίσκομαι στη φυλακή. Πού βρίσκεται, ρώτησε ο ίδιος, δεν έχω ιδέα, απάντησε ο φουρός. Στα 45 χρόνια δικηγορίας δεν του είχε ξανασυμβεί ποτέ τέτοιο περιστατικό. Να εξαφανιστεί ένας πελάτης του μέσα από τη φυλακή και να μην γνωρίζει κανείς που βρίσκεται. Επικοινώνησε λοιπόν με γνωστούς του στη Γενική Εισαγγελία του Τυπου και προσπάθησε να βγάλει μια άκρη. Κατάφερε να μάθει ότι είχε συμβεί κάτι περίεργο και ότι εγώ έκανα απόπειρα αυτοκτονίας. Ότι μάλιστα είχα μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο φυλακής, όχι εντός της φυλακής στην οποία κρατούμουν, αλλά κάπου αλλού. Την μέρα εκείνη η μητέρα μου γιόρταζε τα γενέθλιά της, είχε καλεσμένους. Της τηλεφώνησε λοιπόν ο δικηγόρος μου για να την ενημερώσει ότι δεν έχει κατορθώσει να βρει τα ίχνη μου, ότι έχω κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και ότι φοβάται πως είμαι νεκρός. Εκείνη πήρε την πρώτη πτήση που βρήκε για Μπακού και κατέφτασε επίσης. Κάνανε μαζί με τον δικηγόρο μου 2-3 μέρες για να βρουν πού ακριβώς βρισκόμουν. Οι αζερικές αρχές προσπαθούσαν να μην αποκαλύψουν στοιχεία για την τύχη μου. Μέχρι ότου μεταφέρθηκα στο κεντρικό νοσοκομείο του Μπακού, αλλά και εκεί, παρότι στην εντατική, βρισκόμουν σε ένα υπόγειο καταφύγιο. Δεν ήμουν σε θαλάμους εντατικής όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα από τα περιστατικά αυτά εγώ. Η μητέρα μου κατάφερε να με ψηφίσει στην εντατική, με είδε σε πολύ κακή κατάσταση. Είχε κλείσει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο μέσω booking, ωστόσο ούτε εκεί της επέτρεψαν να μείνει οι αζερικές αρχές, γιατί θεώρησαν ότι δεν θα ήταν ασφαλής. Και για διάστημα 2-3 ημερών, μέχρι ότι πήρα εξιτήριο και επέστρεψα στο Ισραήλ, έμενε σε ένα ειδικό χώρο που της είχαν παραχωρήσει κοντά στο νοσοκομείο. Δεν είχε δικό του δωμάτιο, κοιμόταν με συνοδεία 2 γυναικών αστυνομικών και απ' έξω υπήρχε επίσης φρουρά αστυνομική με αυτόματα. Την 5η ή 6η μέρα μετά την επίθεση, βρισκόμουν καθοδόν προς το αεροδρόμιο μαζί με την μητέρα μου και υπήρχε μια πομπή που μας συνόδευε, που αποτελούνταν από τουλάχιστον 10 οχήματα της αστυνομίας. Όλο αυτό μας δημιούργησε μια πολύ περίεργη αίσθηση.
φοβόντουσαν ότι κάποιος θα αποπειραθεί να με σκοτώσει, να μας σκοτώσουν. Η εντύπωση μου είναι ότι η επίθεση εναντίον μου δεν ήταν έργο του Αλίεφ. Ήταν έργο κάποιου ο οποίος προσπαθούσε να πλήξει την υπόλοιψη του Αλίεφ. Κύκλοι εντός του Αζερμπαϊτζαν, ανάλογοι με αυτούς που συναντά κανείς στην Ιταλική μαφία. Πολλές αρχές πιστεύω ότι θα με ήθελαν νεκρό και άλλες αρχές. Για παράδειγμα, η Ρωσία έχει αντιδράσει, ο Πούτιν έχει πει όχι στην απόφαση της Ρωσίας να με απελάσει, να με εκδώσει στο Αζερμπαϊτζάν. Αν εγώ ήμουν πράκτορας της ΚΑΤΠ, θα μπορούσα να σκεφτώ το ενδεχόμενο να οργανώσω μία προφορική επίθεση μέσα στη φυλακή για να τιμωρήσω τον Αλίεφ. Αυτό θα ήταν λογικό. Αλλά και κάποιοι κύριοι στην Αρμενία θα μπορούσαν επίσης να δουν θετικά το να είμαι νεκρός. Και για το Ισραήλ, θεωρείται μια περίεργη ιστορία αυτή που συνέβη. Θα υπήρχαν και εκεί όμως πολιτικοί οι οποίοι θα επιθυμούσαν να μην είχα επιστρέψει στην πατρίδα μου και να έχω χάσει τη ζωή μου στο Αζερμπαϊτζάν για να μπορούν να χειραγωγήσουν πιο εύκολα τις αρχές της χώρας. Ανησυχώ επίσης και για τον Βαρτανιάν, ο οποίος μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σε μια τέτοια ιστορία. Ένας θάνατος στο κελίδι του θα ευνοούσε και τη Ρωσία και κάποια άλλα στοιχεία, αλλά και τους συνεργάτες του, δεδομένου ότι κρατάει χειμανικά μυστικά. Hello, I would like to ask if you are currently reporting on the region and if you would like to comment on the current developments on the region of Nagorno-Karabakh. Thank you. Χαίρετε, θα ήθελα να ρωτήσω αν εξακολουθείτε να καλύπτετε δημοσιογραφικά την περιοχή και αν θα θέλετε να μας πείτε πρώτα για την άποψη της αίθουσας εξέλιξης του Nagorno-Karabakh. The last time I visited Nagorno-Karabakh was December 2021, 2 years ago exactly, before this war, before the current war, and before the blockade. So I was able to visit Nagorno-Karabakh. It was a little bit complicated because as a foreign citizen, I had to apply to the embassy of Nagorno-Karabakh in Yerevan and to receive the permit. And I was refused permit. And actually, when I talked with David Babayan, then he was a minister of foreign affairs in the Republic of Artsakh. So he told me that it's up to Russians. So allow me to enter now. So, but still, I decided to take a chance. So I hired a car near one airport and decided to go to Artsakh without permit. So when I was stopped in the checkpoint called Zabukh checkpoint between Armenia and Artsakh, there were a lot of Russian peacekeeping officers from the peacekeeping forces. Actually, it's very hard to call them peacekeeping forces considering what they did in Ukraine, for example. But okay, let's leave emotions aside. So Russian peacekeepers. So I spent like 2 hours by arguing with the Russians that I need to go to Stepanakert, that I'm a journalist. I'm not going back to Yerevan, no way. So if you don't allow me to enter, I just apply in the middle of the road, you just can shoot me. So I'm not leaving this place. So after about 2 hours, the chief just arrived and asked me, okay, never mind, you can go to Stepanakert, but please keep a low profile, because we don't need provocations with Azerbaijan. But basically, when I visited Nagorno-Karabakh 2 years ago, I felt that this is the end of Nagorno-Karabakh. I could feel it. First of all, so under control of the Armenian forces, there were like 3,000 square kilometers of the territory. It's maybe
20% of the total territory of the republic. The rest was occupied by Azerbaijan. So I could say Azerbaijan is all around. They were surrounded by Azerbaijanis. I could say Azerbaijani flags, Azerbaijani military posts. And furthermore, Azerbaijan put like psychological pressure on the local Armenian population, even before this war, before the country war. So, for example, so you just couldn't call somewhere from Artsakh, from Nagorno-Karabakh, because of very bad connections. Because Azerbaijan is established center of communications of city of Shushi, where they captured 3 years ago. So they damaged the quality of the signal. So just most of the time you cannot connect to the internet, you cannot call to outside world. So it was 2 years ago. And so when I traveled all around the part of Artsakh under Armenian control, it was extremely sad what I could see. Many people actually already left their homes. Many people were killed during the war 2020. And when I talked with local Armenians, so basically they asked me what's going to be happening. They asked me, so I asked them, what are you going to do? They asked me back. We don't know what to do because our homeland is here, our church is here, our cemeteries, everything is here. So we hope so much that Russians will like help us to survive. They kind of Russophiles, I feel Russophiles, but I was born in Russia. I know what Russia is. So I try to explain them, don't trust Russians. I'm not talking about Russian people, I'm talking about Russian government and Russian peacekeeping forces. But still the Armenians of Nagorno-Karabakh, they trusted Russian forces, really trusted. On the contrary, they told me, no, you like all the Jews, you don't trust people, but we trust people. So it's really funny, like a joke. But nowadays, all of them refugees in Yerevan. So when I talk with number of, I will not mention those people who I met from the government of Nagorno-Karabakh, because some of them in Baku nowadays. So when I talked 2 years ago, they told me, this is the end of Artsakh, basically. So the question is when, what time exactly? Next year or maybe after 5 years. So but basically this is the end of our country. And it was very sad. On my way back from Nagorno-Karabakh back to Armenia, this is a road of about 70 kilometers from Stepanakert to city of Goris in Armenia. But this is a very dangerous road. Nowadays this road is absolutely closed and occupied by Azerbaijan, but then it was under control of Russian peacekeeping forces. So, but even then, I was advised by local Armenian police in Stepanakert that switch off your cell phone and put your COVID mask on your face. There are a lot of cameras, Azerbaijani cameras, all the way, and they can just catch your phone number and just arrest you in the middle of the way. So I asked, how come? Because the road is under control of Russians. So they told me, trust Russians. So no one will help you. So when 2 weeks ago happened, what actually happened, so it was occupied by Azerbaijan, I wasn't surprised. And unfortunately, I expected that Russians entered the Nagorno-Karabakh area, of course not to save Armenian lives, but to establish control in this region on Southern Caucasus, and to take at least politically Azerbaijan under control, because the last Russian soldier left Azerbaijan back to 1993, I think. They left Azerbaijan, and nowadays Russia came back to Azerbaijan. So nowadays Russia have military bases in both Armenia and Azerbaijan. So I expected, so at least Russians will keep this part of the Armenian population just to show the border, to protect Armenians here. So they're not because of Armenians, but at least some excuse. But nowadays, all Armenians left, except of maybe a couple of hundreds elderly people in the small villages. That's it. So now I think Russians need to find the explanation why to stay in Nagorno-Karabakh if there is no Armenians. So I think they will establish
kind of ghetto, a kind of zoo, Armenian zoo, a special village with happy Armenians, to bring people to this village and to show Armenian people who live in this village and they say, thank you, Mr. Aliyev. I think so, for propaganda. That's actually what I expect. And next, I think the next conflict between Armenia and Azerbaijan is going to be because of Azerbaijani enclaves in the territory of Armenia. There are about, I think, 4 or 5 enclaves, maybe 4 or 5, I think, within the territory of Armenia, just small islands of the Azerbaijani territory from these ex-Soviet maps. Really small, maybe 1 kilometer, 1 kilometer, really small, but on the main roads of Armenia, for example, the main road that connects Yerevan with the Iranian border, they have 2 enclaves on the way. So in case that Azerbaijan is occupied this area, so Armenia will lost any connection with the southern part of the country. And the same, the main roads goes from Yerevan to Tbilisi in Georgia. There are 2 enclaves on the way, just in the middle of the way. So, so the situation is really complicated, I would say even horrible. Λοιπόν, τελευταία φορά που επισκέφθηκα τον Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν το Δεκέμβριο του 2021, πριν τον πόλεμο, πριν τον αποκλεισμό. Ως αλλοδαπός, ως υπουργός άλλης χώρας, χρειάστηκε να υποβάλω αίτηση στο Ερεβάν για να επισκεφθώ τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ωστόσο, δεν κατάφερα να πάρω άδεια. Ο Παπαγιάν, ο οποίος ήταν υπουργός εσωτερικών του Αρτσαχ, μου εξήγησε, όταν ζήτησα το λόγο για την άρνηση, ότι όλα αυτά είναι στο χέρι των Ρώσων. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισα ότι θα πάω στον Ναγκόρνο-Καραμπάχ ακόμη και χωρίς άδεια και κατάφερα να μπω από το συνοριακό φυλάκιο Ζαμπούχ. Εκεί οι κοινωνικές δυνάμεις με κράτησαν περίπου 2 ώρες. Διστάζω να χρησιμοποιήσω τον όρο ειρηνευτικές δυνάμεις, αν λάβω υπόψη τα όσα έκαναν οι Ρώσικες ειρηνευτικές δυνάμεις και στην Ουκρανία. Εν πάση περιπτώσει, με κράτησαν 2 ώρες, τους εξήγησα ότι θέλω να πάω στο Στεπανακέρ, ότι είμαι δημοσιογράφος. Αρμούνταν, σου δεν πρόκειται να υπαρχωρήσω και να γυρίσω στο Ερεβάν, θα μείνω εδώ ξεπλωμένος στο μέσο του δρόμου και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, έφτασε ο προϊστάμενός του κάποια στιγμή. Μου επέτρεψε να μπω, αλλά με παρακάλεσε να κρατήσω χαμηλό προφίλ για να αποφύγω το προβλήματα. 2 χρόνια πριν, λοιπόν, στη διάρκεια της επίσκεψής μου, αισθάνθηκα ότι πράγματι το Αρτσάχ φτάνει στο τέλος του. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εδάφους βρισκόταν περικυκλωμένο από Αζέρους, οι οποίοι ασκούσαν πολύ έντονη ψυχολογική πίεση ήδη από τότε στον πληθυσμό. Για να δώσω παράδειγμα, οι τηλεφωνικές συνδέσεις ήταν χάλια, δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ και 3 χρόνια από την αρχή που οι Αζέροι είχαν καταλάβει το ουσία. Ήταν θλιβερά τα όσα είδα. Πολλοί είχαν φύγει, πολλοί άλλοι Αρμένοι είχαν σκοτωθεί το 2020 ήδη. Εγώ ρωτούσα τους ανθρώπους τους οποίους συζητούσα εκεί τι κατά τη γνώμη τους θα γίνει, και εκείνοι ρωτούσαν εμένα, εσύ τι λες να κάνουμε. Εδώ είναι τα σπίτια μας, εδώ είναι οι εκκλησίες μας, τα νεκροταφεία μας. Στηρίζονταν στη ρωσική βοήθεια. Τους προειδοποίησαν να μην εμπιστεύονται τους Ρώσους, όχι τους Ρώσους πολίτες, αλλά στη ρωσική κυβέρνηση. Άμπλεγαν εσείς οι Εβραίοι πάντα καχύποπτοι ήσασταν. Τώρα πολλοί από αυτούς είναι πρόσφυγες στο Ιράν. Και στις συζητήσεις που είχαμε διπλωμάτες, μου λέγανε ότι πράγματι ο Αρτσάχ έχει φτάσει στο τέλος του. Τώρα θα είναι αργότερα ή γρηγορότερα, σε 2 χρόνια ή σε 5 χρόνια. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά το τέλος πλησιάζει. Στην επιστροφή μου, διανύοντας μία οδό που οδηγεί από το Στεπανακέρ στην Κορίς,
μήκους 70 χιλιόμετρων υπό τον έλεγχο των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων. Πλέον αυτοί οι Ρώσοι εθνιστοί ήταν ήδη σε αστική κατάσταση. Η τοπική αστυνομία με προειδοποίησε να κλείσω το κινητό μου και να φορέσω μάσκα από αυτές τις μάσκες που χωρίς αυτό για το COVID. Γιατί μπορούσαν να πιάσουν οι κάμερες που είχαν τοποθετήσει οι Αζέροι κατά μήκος της οδού τον αριθμό του τηλεφώνου και του οχήματος και να με συλλάβουν ανά πάσα στιγμή. Δεν εξεπλάγει λοιπόν εγώ προσωπικά με όσα συνέβησαν. Και η παρουσία των Ρώσων εκεί δεν έχει ως πρόθεση τόσο να σώσει τις ζωές των Αρμενίων, όσο να θέσει το Αζερμπαϊτζαν εκ νέου υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή έχουν βάσεις και στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζαν. Ο πληθυσμός τον οποίο υποτίθεται ότι προστατεύουν είναι πολύ μικρός, κάποιες εκατοντάδες ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν μείνει εκεί. Και προφανώς φοβούνται ότι θα χάσουν το λόγο ύπαρξής τους, αν σταματήσουν να υπάρχουν Αρμένοι στην περιοχή. Υποψιάζομαι ότι θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν κάτι σαν ζωολογικό κήπο Αρμενίων, τον οποίο θα μπορεί να πηγαίνει και να επισκέπτεται κανείς και να ευχαριστεί τον Αλίεφ. Αυτά σαφείς προπαγανδιστικούς στόχους. Υπάρχουν εντός Αρμενίας κάποιοι φύλακες και στον άξονα που συνδέει το Αζερμπαϊτζαν και στον άξονα που συνδέει το Ερεβάν με το Ιράν, στην νότια χώρα, αλλά και το Ερεβάν με την Τυφλίδα. Υπάρχουν κάποιοι φύλακες. Το μέλλον τους δεν είναι φανεί. I just missed a very important point. So, a logical question arises: why Russians betrayed Armenians in Nagorno-Karabakh? Logical question. So, in my own opinion, this is because of the war in Ukraine. So, Russia now is dependent too much on the Azerbaijani pipeline, Baku-Tbilisi-Chirkan. And the part of the pipeline that goes from Azerbaijan to Georgia to Turkey goes to Bulgaria and Greece. So it's somehow connected. So Russians, what they do, they need to re-export Russian petrol and gas to go around the European sanctions. So they sell gas and petrol to Azerbaijan to resell it to the European Union. So this is what's happening now. So that's why Russians dependent on Azerbaijani government nowadays. And that's why on 22nd of February, 2 years ago, one day before the war, in Ukraine started, one day before the war, Ilham Aliyev, president of Azerbaijan, traveled to Moscow to meet with Putin. Probably, you know. It was an agreement on 40 points, but actually, just one point is important. So Putin, in my own opinion, actually expected that tomorrow will be the war, of course, and it's going to be sanctions from European Union and the United States. So it's going to find some ways to go around. And so the biggest supporter of Russia nowadays is Azerbaijan. So it's incredible because Ilham Aliyev actually condemned Russia for aggression against Ukraine, but on the other hand, to help Putin to go around the sanctions. So that's why. So Artsakh, Nagorno-Karabakh, is the personal gift from Putin to Ilham Aliyev, basically. This is not because of something else. This is just real politics. Επιτρέψτε να προσθέσω κάτι το οποίο προκύπτει ως λογικό ερώτημα κατόπιν όλων αυτών. Για ποιο λόγο πρόδωσαν οι Ρώσοι τους Αρμένους? Η δική μου άποψη είναι ότι ο λόγος ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τον αζέρικο αγωγό Μπακού-Τυφλίδα-Τσεγλάν.
Αυτό το οποίο κάνει είναι να επανεξάγει αζέρικους υδρογονάνθρακες και στη συνέχεια το Αζερμπαϊτζάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους εισάγει από το Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να παρακαμφθούν οι κυρώσεις τις οποίες έχει επιβάλει στη Ρωσία. Νομίζω ότι ήταν στις 22 Φεβρουαρίου, πριν από 2 χρόνια, μία μέρα τέλος πάντων πριν την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, όταν συναντήθηκαν ο Αλίεφ με τον Πούτιν, υπογράψαν μια συμφωνία 40 σημείων. Ένα όμως σημείο είναι πολύ σημαντικό και αυτό έχει να κάνει με τις αναμενόμενες κυρώσεις, τις οποίες θα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ στη Ρωσία. Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο από τη μια πλευρά καταδικάζει τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία και από την άλλη τη στηρίζει προκειμένου να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Νομίζω ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι ένα προσωπικό ρόλο του Πούτιν προς την Βουλή. First of all, I'd like to congratulate you on your effort and courage. Let's hope that nothing bad will happen in your life. Let's hope. We really hope. I'd like to ask the following thing. I was impressed by the Azeris' obsession with yourself. They persecute, they want to assassinate you. Do you believe that they want to set an example out of you? That whoever speaks in favor of the Armenians must be killed or imprisoned? And secondly, have you heard any other similar case like yours? A foreign journalist persecuted by the Azeris, or you are the only one person exerting such violence against you by the Azeris? Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πολύ για τις προσπάθειές σας και για το θάρρος σας στην τόλμη σας. Μου κάνει εντύπωση η αιμονή του Αζερμπαϊτζάν με το πρόσωπό σας. Θεωρείτε ότι η στάση αυτή οφείλεται στο ότι θέλετε να λειτουργήσετε ως παράδειγμα προς την φυγή για τους υπόλοιπους, θα το κάνετε δηλαδή για παραδειγματισμό των υπόλοιπων? Και δεύτερον, έχετε ακουστά για άλλη περίπτωση παρόμοια με τη δική σας? Your question is very, very logical. I ask myself many times, why me? Because tens of thousands of people actually visited Nagorno-Karabakh except of me. People much more important than me. Members of the parliament, and businessmen, and even Monserrat Caballé. Different people. I'm just a journalist. One of many thousands who visited. And actually I cannot find the answer. Maybe because I don't believe because of my publications, actually, because a lot of people publicated a lot of things. Maybe because I was careless enough to go to Belarus, it's the biggest ally of Ilham Aliyev of Azerbaijan all over the world. Two dictators, Lukashenko is the last dictatorship in Europe, and Ilham Aliyev. Maybe because I published my articles mostly in Russian, not only in Russian, in Hebrew, in English, but mostly in Russian, and maybe some of the Azeri officials suddenly found my publications in Russian because they don't speak English too much, most of them, but they do speak Russian. Paid attention to me personally, because what is interesting, when I was in Azeri jail, I think it was April 2017, when I was in Azeri jail. So well-known Russian propaganda journalist, Vladimir Solovyov, I think most of the Russian speakers know Vladimir Solovyov, extremely pro-Putin guy, and Jew, by the way, Russian Jew, who visited Azerbaijan, but before he visited Nagorno-Karabakh, months before he came to Baku, visited Nagorno-Karabakh, and while being in Stepanakert, capital city of Nagorno-Karabakh, he told him just in a straight way, Karabakh is historical land of Armenians, Azerbaijan has got nothing to do here, and next month he traveled to Baku to take interview from President Aliyev. It was really incredible. When I was released from the Azerbaijani jail, so first of all, of course, my case was just an example to show the world that President Aliyev is strong and any visit to Nagorno-Karabakh is so-called illegal. But when I was released, when I was able to communicate with the people, I called to the
to this guy, Vladimir Solovyov, I called him, and I asked him, how come? And Vladimir Solovyov told me a very interesting story. He said in April, when I was already in Azerbaijan jail, and he met with President Aliyev in Baku, he asked him about me. He asked him, Mr. President, tens of thousands of people visited Nagorno-Karabakh. He said, myself visited last month, and I told that it is Armenian land. So what is special about Mr. Llapshin? What is special? Do you have kind of personal gains or something? And so the President Aliyev told him, he insulted me personally. So he asked, how come? In which way? He said, I don't know. I was advised by my advisor. So this is very strange. But nowadays, based on my example, they do the same to those Armenians who were arrested. So they are accused of illegal crossing to Azerbaijani territory. But consider that most of those people, maybe except Dr. Ben Vardanyan, except Dr. Ben, all the rest, most of them are originally from Artsakh, from Nagorno-Karabakh. So they're not tourists. They were born in Nagorno-Karabakh and Stepanakert, the home country. So if Azerbaijan insists that all of the Karabakh Armenians are citizens of Azerbaijan, so how come he arrests them because of the visit to Nagorno-Karabakh? So that's the point. Πράγματι και εγώ έχω διερευνηθεί την επανάληψη γιατί εμένα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν επισκεφθεί τον Ναγκόρνο-Καραμπάχ, πολύ σημαντικότερες μορφές από μένα, πολιτικοί προγραμμάτες, ακόμη και η Δημοσιογράφος Καβαλιέργο, είμαι απλός δημοσιογράφος. Δεν πιστεύω ότι ο λόγος είναι τα δημοσιεύματα. Θεωρώ ότι φάνηκα απρόσεκτος επισκεπτόμενος στη Λευκορωσία πριν από τον Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο Λουκασένκο και ο Αλίεφ, τους ή όλους αυτή τη στιγμή, είναι οι μεγαλύτεροι δικτάτορες στην Ευρώπη. Ένας άλλος λόγος μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι δημοσιεύω τα άρθρα μου κυρίως στα ρωσικά και στα εβραϊκά και στα αγγλικά, αλλά κυρίως ρωσικά. Και η ρωσική γλώσσα μπορεί να διευκόλυνε το να έχει να φτάσει η γνώση των Αζέρων αξιωματούχων, οι οποίοι δεν παρακολουθούν με τόσο μεγάλη ευκολία τον αγγλικό τύπο. Τον Απρίλιο του 2017, ένας γνωστός Ρώσος δημοσιογράφος, ο Βλαντιμίρ Σαλαβιόφ, ο οποίος είναι θανατικός προστηλητής του Τύπου, είναι και Εβραίος μάλιστα, προπαγανδιστής, οι ρωσόφωνοι δημοσιογράφοι θα τον γνωρίζουν. Σε επίσκεψή του στον Ναγκόρνο-Καραμπάχ δήλωσε ότι είναι ιστορική γη των Αρμενίων. Τον αμέσως επόμενο μήνα επισκέφθηκε το Μπακού και πήρε συνέντευξη από τον Αλίεφ. Το διάστημα εκείνο εγώ ήμουν φυλακισμένος. Όταν κατάφερα να επικοινωνήσω με τον Σαλαβιόφ, του τηλεφώνησα, μου είπε ότι στη διάρκεια της συνέντευξης ρώτησε τον Αλίεφ για μένα. Τι ξεχωριστό έχει αυτός ο άνθρωπος, έχετε προσωπικές διαφορές? Και ο Αλίεφ του απάντησε ότι προσέβαλε το πρόσωπό μου. Με ποια έννοια, τι έκανε, τι είπε, ρώτησε ο Σαλαβιόφ. Δεν ξέρω, απάντησε εκείνος, έτσι μου είπαν οι συμβουλοί. Οι περισσότεροι Αρμένοι, οι οποίοι κρατούνται αυτή τη στιγμή, κρατούνται με κατηγορία την παράνομη διέλευση των συνόρων. Αν και οι περισσότεροι επισκέπτονται το Αρτσάχ και είναι γεννημένοι εκεί. Αν τελικά το Αζερμπαϊτζαν αποφασίσει και επιλέξει να συλλαμβάνει τους Αρμένους οι οποίοι επισκέπτονται το Αρτσάχ, αυτό μένει να φανεί. Ξέρω ότι σας έχουμε εξουθενώσει στην μετάφραση, αλλά θα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα την κάνω στα ελληνικά. Γνωρίζουμε τη σχέση του Ισραήλ με το καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν. Γνωρίζουμε τη σχέση που υπάρχει, την ενεργειακή σχέση που έχουν μεταξύ τους, το εμπόριο των όπλων και ακόμα πιο σημαντικά το γεγονός ότι είναι ένα ανάχωμα στο Ιράν. Και γνωρίζουμε ότι
και οι σχέσεις με την Αρμενία δεν είναι οι πιο ομαλές, εξαιτίας αυτών όλων των θεμάτων που έχει το Ισραήλ στην περιοχή. Και επίμονα το Ισραήλ πολλές φορές αρνείται ακόμα και να αναγνωρίσει τη γενοκτονία του 2015. Μετά από τα τελευταία γεγονότα που βιώνουμε σήμερα στη λωρίδα της Γάζας και τη στάση της Τουρκίας, που είναι ξεκάθαρα υπέρ της Χαμάς, μήπως θεωρείτε ότι θα ήρθε η εποχή όπου το Ισραήλ θα αναθεωρήσει τη στάση του και θα περάσει μια αναγνώριση της γενοκτονίας? This is a really complicated question because, first of all, Israel is in war now, like my mother in a shelter, but the truth is the most important, I think. First of all, of course, I condemned Israel for supplying weapons to Azerbaijan. Me personally, I think that most of normal, educated Israelis, they do not support Azerbaijan. But unfortunately, both Armenia and Azerbaijan are hostages of the current situation in the Middle East, unfortunately. And now you see what's happening in Israel. So Iran backed Hamas, is bombing Israel. So of course the main goal of supporting of Azerbaijan, and both political and weapon supplies, is to establish base in Azerbaijan territory against Iran. So this is not because of Armenians, or any hatred for Armenians. It's not hatred between Jews and Armenians. It never happened actually. But unfortunately. And so Israel basically today is ready to support any oppressive regime, anyone, not only Azerbaijan. So Israeli government supports a lot of regimes, for example, Myanmar. So actually there is a civil war in Myanmar and tens of thousands of people were killed by Israeli weapons. Israel supplies weapons to the Republic of Colombia for the guerrilla war against Venezuela. And many places, for example, I visited Mexico months ago, I've been to Mexico, and I talked with local politicians, and they raised the issue of Israeli weapons. Israel supplied to Guatemala, to some guerrilla fighters or something. So Israel supplies weapons to India, which they brought in Pakistan. So for Israeli military industry, this is just a business, and for Israeli politicians, this is just a base for the future war against Iran. Hopefully not, but who knows? And the same story with the genocide. The same story. So I studied in Israeli. Officially, Israel did not recognize Armenian genocide. But in Israeli school, I studied in Israeli school, and we just started Armenian genocide. Not only Armenian genocide, but Greek genocide. Because basically, not only Armenians suffered from drugs. Greeks, Armenians and Assyrians and Georgians and many nations, Yazidis. And all that I studied in Israeli school. I think it was 7th or 8th grade of Israeli school. So I don't think that many countries in the world study Armenian genocide in the school. But on the other hand, Israel didn't recognize genocide of Armenians. Actually, as I mentioned, both Armenia and Israel are hostages in the current situation. So this is my answer. Είναι σύνθετο το ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, η μητέρα μου είναι σε καταφύγιο. Το σημαντικότερο από όλα, η σημαντικότερη επιδίωξη είναι η εκεχηρία. Εγώ, όπως και πολλοί άλλοι σκεπτόμενοι άνθρωποι στο Ισραήλ, δεν στηρίζουμε το εμπόριο όπλων πολλές χώρες να εξοπλίζει πολλές και πολλές χώρες για να δείχνουν τους σκοπούς. Όμως, εν προκειμένου, και το Ισραήλ και η Αρμενία είναι όμοιροι της τρέχουσας κατάστασης. Το Ισραήλ υποστηρίζει το Αζερμπαϊτζαν, όχι για να στραφεί κατά της Αρμενίας, αλλά γιατί η επιδίωξή του είναι να δημιουργήσει μια βάση στο Αζερμπαϊτζαν, η οποία θα αξιοποιήσει κατά του Ιράν. Το Ισραήλ προμηθεύει με όπλα και κάθε είδους επιθετικά καθεστώτα. Προμηθεύει όπλα στη Μιανμάρ, για παράδειγμα, όπου 20.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον εμφύλιο. Προμηθεύει όπλα στην Κολομβία, γιατί τα χρησιμοποιεί κατά της Βενεζουέλας.
Τις προάλλες που επισκέφθηκα το Μεξικό, έμαθα ότι το Ισραήλ προμηθεύει όπλα σε αντάρτες στη Γουατεμάλα. Προμηθεύει επίσης όπλα στην Ινδία, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά του Πακιστάν. Η στρατιωτική βιομηχανία είναι μια μπίζνα, όπως κάθε άλλη επιχείρηση στα μάτια των Ισραηλινών αρχών. Όσον αφορά τη γενοκτονία τώρα, επισήμως ναι, δεν αναγνωρίζεται από το Ισραήλ, ωστόσο εγώ στο σχολείο, στο γυμνάσιο, τη Δευτέρα του Γυμνασίου, διδάχθηκα για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό σε πολλά σχολικά συστήματα, σε πολλές χώρες του κόσμου. Και μάλιστα όχι μόνο για τη γενοκτονία των Αρμενίων, δεν ήταν οι μόνοι που υπέφεραν από τους Τούρκους, αλλά και των Ελλήνων και των Ασσυρίων και των Γεωργιανών και των Γεζίδη. Επαναλαμβάνω ότι κατά την άποψή μου και η Αρμενία και το Ισραήλ είναι όμοιροι της τρέχουσας κατάστασης. Do you have some last words? Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και εννοείται τον κύριο Λάψχιν που εγγραφήκε μετά μας. Η εκδήλωση έχει φτάσει στο τέλος της. Και ευχαριστώ για την παρουσία.